definition is connected load. So first, what is the meaning of connected load? So see here, connected load is nothing but the sum of continuous rating of the load consuming apparatus which is connected to the power system. Okay. Now see here, what is the meaning of connected load? See here, in this room, different loads are there. Okay, some fans, tubes, projector, right? These are there. Now, what is the meaning of connected load? If rating of all these loads, right? Rating of all these loads is nothing but the connected load, right? That means sum of rating of all these loads are known as connected load. Get it? If suppose this fan is having 40 watt, okay, this tube is having 20 watt, okay, sorry, this is 18 watt, so it is having 18 watt, right, rating. So 20 plus 18 is nothing but how much? 38 watt is our connected load. Get it? Now how many tubes are there? 4 tubes are there, so 18 multiplied by 4, right? How many fans are there? 7 fans are there, right? So 20 multiplied by 7, right, and 18 multiplied by 4, that is our connected load in this hall. Okay, now there is projector is also there, right? Projector वर पण एक रेटिंग दिली असेल, पॉवर रेटिंग, ती चेक करायची किती असते प्रोजेक्टरची पॉवर रेटिंग, and that is also connected, that is also add in your load, and that is called as a connected load. ओके, आपण आपल्या घरामध्ये सुद्धा कनेक्टेड लोड कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, हॉलमध्ये किती पॉइंट्स असतात? 2 ट्यूब असतील, एक फॅन असेल, राईट, एक एसी साठी असेल, राईट, आणि एक ट्यूब साठी, एक टीव्ही साठी असेल, राईट. सो प्रत्येकाची रेटिंग चेक करायच्या, राईट. प्रत्येकाच्या रेटिंग चेक करून जर तुम्ही हॉलची कनेक्टेड लोड काढू शकतो, सिमिलर वे तुम्ही पूर्ण घराची कनेक्टेड लोड काढू शकतो. गेट इट? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड लोड? The rating of all apparatus which is connected to the power system, right? We are seeing all these concept related to power system. Okay, and जर तुम्हाला connected load in your house करायचा असेल, so you have to add all the ratings of your apparatus which is connected in your house. Get it? So it is called connected load. आलं नाही का? So here this is connected load. Load is the sum of continuous rating of loads consuming apparatus which is connected to the power system. So here, power station supplies load to household of consumer. Each consumer has certain equipment installed in his premises. If consumer has connection of 500 watt bulbs and heater of 500 watt, okay. See here, one consumer is there which is having 5 bulbs, right, and that bulbs are having capacity 100 watts, and it is also installed one heater, and that heater has having capacity 500 watt, right. So its connected load is nothing but 5 multiplied by 100 plus 500. Get it? So the addition is nothing but the total connected load of that particular person. Get it? समजलं? कनेक्टेड लोड कसं काढायचं? जेवढे तुमचे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांची रेटिंग पाहिजे. गेट इट? आणि रेटिंग कशी आहे? काही काही ठिकाणी रेटिंग तुम्हाला समजू शकते, सपोज फॅनची 40 असेल, ट्यूबची, राईट, ती कॉन्स्टंट असते. जर समजा नसेल तर इक्विपमेंट वरती लिहिलेलं असतं. ओके, if the sum of all connected loads of all the consumer is connected to the load is called power system load. Okay, that means here, if particular person we have seen, right, it has installed 5 lamps and 1 heater, right. So according to that person, that load is his own load. Okay, now number of consumers are there in our country. Get it? So the load of each consumer, right, so the load of each consumer is nothing but connected load of our power system. Get it? समजलं? पर्टिक्युलर आपण एखाद्या पर्सनचा कनेक्टेड लोड काढू शकतो, राईट, आणि प्रत्येक पर्सनचा कनेक्टेड लोड इज नथिंग बट अ लोड ऑफ आवर पॉवर सिस्टम. गेट इट? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड लोड? इथून पुढे जर कनेक्टेड लोड वर्ड आला तर दॅट इज नथिंग बट द apparatus which is installed in our premises. Get it? That is called connected load.
Now we will see second term, that is maximum demand. Okay, what is the maximum demand? We have already seen maximum load, right? Maximum load or peak load, base load, right? Similar way, maximum demand is there. Now what is maximum demand? So see here, it is the greatest demand of load on the power system during given period. Okay. Now see here, power system is there. We are all the concept related seen for power system. Okay. Now according to power system, some period is there at which maximum demand is there. Right? What is the meaning of demand? All the consumer requires power, right, for utilization purpose. That means each and every person require power from which is drawn power from power system. That means requirement is high for a particular period of time. That period is called maximum demand. Get it? असा एखादा पर्टिक्युलर पिरियड असतो, त्या पिरियडला प्रत्येक कंझ्युमर ला पॉवर पाहिजे असते, सो दॅट इट ड्रॉ पॉवर फ्रॉम पॉवर सिस्टम. गेट इट? अँड दॅट पर्टिक्युलर पिरियड इज कॉल्ड मॅक्सिमम डिमांड. राईट? मॅक्सिमम डिमांड कधी ऑफर होऊ शकते? मग each and every consumer has start their connected loads. Get it? जर प्रत्येकाने आपले कनेक्टेड लोड हे ऑन केले, देन ओनली वी कॅन हॅव द मॅक्सिमम डिमांड. गेट इट? मॅक्सिमम डिमांड कधी होईल? आपण जे पीक डिमांड पाहिली होती, राईट? सिमिलर वे पीक डिमांड और मॅक्सिमम पीक इज नथिंग बट, right, maximum demand. Get it? What is the meaning of maximum demand? Get it? So see here, we can say that in the load curve, see here in load curve example, the maximum demand on the power station during the day is 6 megawatt and it occurs at 6 p.m. Okay. See here, this is load curve, right? This is load curve. So see here in this load curve, see here maximum demand is there, right? Peak load is there, right? See here peak load is at which point? This point, right? And this peak load is nearly about how much? 6 megawatt, right? And this 6 megawatt is required at what time? 6 p.m. That means at 6 p.m. maximum demand is there on our power system. Okay, so what is the meaning of maximum demand? The demand, right? The demand for a particular period of time, right, on the power system. And what is the meaning of demand? Requirement of power for utilization. Okay, so this is called maximum demand. So see here, maximum demand is generally less than connected load. Get it? Maximum demand is generally less than connected load because all the consumer do not switch on their connected load to the system at a time. Get it? See here, आपण बघत आहेत, ठीक आहे, आपल्याकडे आपण आपल्या रूम मध्ये किंवा सी हियर वी आर सीइंग ओनली MIT campus. Get it? Now n number of apparatus are installed in MIT campus. Okay, so see here, maximum demand means what? The demand, right, for a particular period of time it is maximum, right? आपले जेवढे कनेक्टेड लोड आहेत असं कधीच होणार नाही की आपण ऍट अ टाइम सगळे कनेक्टेड लोड ऑन करणार आहे. गेट इट? अशी कधी सिच्युएशन येणार नाहीये. सो दॅट कनेक्टेड लोड इज ग्रेटर दॅन maximum demand. Get it? समझले? We are only seeing about MIT campus, but these concepts are related to power system. Right? Now see here, n number of consumers are there. Okay, so हे जे n number of consumers आहेत at a time सगळे लोड ऑन करणार आहेत का? जसं मोदींनी सांगितलं होतं की रात्री 9 वाजता सगळेजण बंद करा, राईट? त्यास खूप जण असे म्हटले होते की ग्रीड फेल्युअर होऊ शकते, राईट? What is the meaning of grid failure? Sudden change in load. Get it? So sudden change in load can be cause grid failure, right? आपण जर समजा पॉवर सिस्टीम, आपले जे पॉवर स्टेशन आहे त्या पॉवर स्टेशन वरती लोड आहे. पॉवर स्टेशन काय आहे? अकॉर्डिंग टू लोड पॉवर जनरेट करतोय. जर कोण युटिलाइज करायलाच नसेल तर मग हे पॉवरचं काय होईल, राईट?
फेरांटी इफेक्ट प्रोड्यूस होईल. फेरांटी इफेक्ट सगळे चार्ज होतील, सगळ्या केबल्स, जोपर्यंत कॅपॅसिटर आहे तोपर्यंत चार्ज होतील आणि सडन ब्रेकडाऊन होईल, राईट. त्यामुळे ब्लॅकआउट होऊ शकतो. यू नो दॅट दिल्ली केस, राईट. So similar way blackout should be there if sudden change in load will be there. Okay, so see here, these load are not on at a time on a power system. Get it? So all this connected load should not be on at a particular period of time. Okay, म्हणून आपण काय म्हणतो, all the connected load to the power system which is greater than maximum demand. समजते? असं कधीच होणार नाही की सगळेजण म्हणतील की ऍट अ टाइम तुमच्या घरातले सगळे लोड ऑन करा. ठीक आहे, समजतंय? जर तुमच्या घरामध्ये 10 रूम असतील आणि तुम्ही 5 जण असाल तर 5 रूम मधल्याच लाईट ऑन कराल ना, उगाच विनाकारण सगळ्या रूम मधले ऑन करणार आहे, राईट. सो अकॉर्डिंग हिअर हायपोथेटिकल विचार करायचा नाही, ऑन करायचं म्हणल्यावर कसं पण करतात. ठीक आहे, आपल्या कंट्रीमध्ये खूप घरं आहेत. हायपोथेटिकल विचार करणारे किती आहेत? 50% आवश्यकता, 50% ऑन करतील, 50%चं काय? त्यामुळे 100% लोड हा कधीच ऑन नसतो. गेट इट? त्यामुळे आपण म्हणतोय मॅक्सिमम डिमांड म्हणतोय, बट दॅट मॅक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस दॅन कनेक्टेड लोड टू द पॉवर सिस्टम. गेट इट? मॅक्सिमम डिमांड ऑफ पॉवर सिस्टम इज ऑलवेज लेस दॅन connected load of power system. Get it? So the knowledge of maximum demand is very important as it helps in determining the installed capacity of station. Get it? See here, now we are supplying, right? If suppose MIT getting power from Parvi Vajna, okay. Now maximum demand of MIT campus is nearly about 20 megawatt. Okay, if our campus is having 20 megawatt capacity, okay, so 20 megawatt has to be supplied by Parvi Vajna, right? 20 megawatt has to be supplied by Parvi Vajna. Is denying and he has the capacity only 10 megawatt, right? जर Parvi Vajnaची कॅपॅसिटी जर 10 मेगावॅट असेल तर आपलं मॅक्सिमम लोड, मॅक्सिमम डिमांड आहे मीन्स ॲट पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम, राईट. सियर रोज लागणार नाही आपल्याला, ॲट अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम वी आर रिक्वायरिंग 20 मेगावॅट. गेट इट? 20 मेगावॅट आपल्याला दिवसामध्ये 1 किंवा 2 तास लागणार आहे, तर ती पॉवर Parvi Vajnaने प्रोव्हाइड केली पाहिजे. जर Parvi Vajnaची रेटिंगच 10 मेगावॅट त्यांनी डिझाईन केली तर ते प्रोव्हाइड करू शकतात आपल्याला पॉवर? नो. So that this maximum demand concept is very important. Why? They can determine the plant capacity, right? म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर एरियाचा जर मॅक्सिमम डिमांड जेवढा आहे त्याच्यावरतीच पॉवर तुमच्याकडे असली पाहिजे. गेट इट? पॉवर स्टेशनने प्रोड्यूस केली पाहिजे. दॅट मीन्स इफ सपोज औरंगाबादचा जर मॅक्सिमम डिमांड 100 मेगावॅट असेल, राईट, औरंगाबादचा 100 मेगावॅट असेल, तर औरंगाबादला जो कोण पॉवर प्लांट पॉवर प्रोव्हाइड करणार आहे त्याची रिझर्व कॅपॅसिटी ही नियरली अबाउट 120 मेगावॅट असली पाहिजे. गेट इट? 120 मेगावॅट असलीच पाहिजे. समजतंय? कधीच म्हणून सो दॅट मॅक्सिमम डिमांड इज इम्पॉर्टंट. व्हाय इम्पॉर्टंट? बिकॉज इट इज डिटरमाइनिंग द प्लांट कॅपॅसिटी. गेट इट? जो पर्टिक्युलर पॉवर स्टेशन आहे त्याची कॅपॅसिटी आपण काय करू शकतो? डिझाईन करू शकतो. गेट इट? सो मॅक्सिमम डिमांड इज इम्पॉर्टंट. So that station must be capable of meeting the maximum demand. Get it? Every station has to be capable, right, to provide the maximum demand for that particular consumers. Get it? For that purpose, this maximum demand is important. Okay. Now we have seen two concepts. First is connected load. Second one is maximum demand. What is the meaning of connected load? The rating of all apparatus which is connected to power system. Get it? Each and every equipment, right? Each and every equipment, rating of each and every equipment that is connected in a power system are known as connected load. What is the meaning of maximum demand? The greatest demand of load on the power station for given period. Get it? आणि तो काही 24 आवर नसणार आहे. Get it? Hardly 1 or 2 hours असू शकतो. Get it? So this is called maximum demand. This is second concept. We will move toward third concept, that is called demand factor. Okay, what is the meaning of demand factor?
So see here, demand factor, it is the ratio of maximum demand on the power station to its connected load. Get it? आतापर्यंत पहिल्या दोन कन्सेप्ट कुठल्या पाहिल्या आपण? कनेक्टेड लोड अँड मॅक्सिमम डिमांड. ओके, if the ratio of maximum demand to the connected load is known as demand factor. Get it? See here, maximum demand is there, right? So demand we have to calculate. So for that purpose, demand factor concept is there. So demand factor is the ratio of maximum demand divided by connected load. Now tell me, this this demand factor is greater than 1 or less than 1? Check करा. काय असू शकतो? फॉर्म्युला पण देतोय मी. See here, demand factor is equal to maximum load divided by connected load. तर हा मॅक्सिमम जो हा जो डिमांड फॅक्टर आहे तो लेस दॅन 1 असेल का ग्रेटर दॅन 1 असेल? Why less than 1? See here, if we have only on one tube, that means connected load is 1. Consider connected load is 1. Okay, now put the value of connected load is 1. Now maximum load, see here, maximum demand is always less than connected load, so it has to be 0.9. So 0.9 divided by 1 is greater than 1 or less than 1? Always less than 1. So see here, this is the main concepts are there. So demand factor is always less than 1. Get it? See here, the value of demand factor is usually less than 1. It is expected because maximum demand on the power station is generally less than connected load, right? We have already seen, if maximum demand on the power station is 80 megawatt, right? Example is there. If the maximum demand on the power station is 80 megawatt and the connected load is 100 megawatt, so tell me what is the demand factor? 80 divided by 100. 80 divided by 100, so it is 0.8, right? 0.8 na? 0.8, right? So how many factors are there? Load factor we have seen, and next is demand factor. What is load factor? AM. Load factor is AM. A means average load, M means maximum load or demand also, right? Yield put it. See here, everybody clear? Demand factor is clear. What is demand factor? Demand factor is the ratio of maximum demand divided by connected load. Get it? Maximum demand divided by connected load. So what is maximum demand? What is the definition of maximum demand? The demand, highest demand on the power station for given period of time. What is connected load? Summation of all the ratings of installed apparatus on a power station. Okay, now we will move towards next definition, that is average load. So what is the meaning of average load? So see here, the average load occurring on the power station is a given period. Average load, the average of loads, the average of loads occurring on the power station in a given period of time. Okay, we have already seen what is average load. Okay, if suppose here are 7 apparatus are there. Okay, 7 apparatus are there. We have to add ratings of all apparatus and divided by 7 is nothing but average load. Get it? That means rating of all the apparatus divided by number of apparatus will give us average load. Get it? So see here, what is the definition of average load? The average load the average of load occur on the power station in a given period of time is known as average load or average demand. Okay, now see here,
In terms of power system, average load, see here, this is daily average load. So daily average load is nothing but number of units generated in a day divided by 24 hour. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे. See here, now we have to find out monthly average load. So what is the meaning of monthly average load? Only 24 hours will be, see here, only 24 hours will be replaced by number of hours in a month, and also number of units generated in a day will be replaced by number of units generated in a month. Get it? Similar way, yearly average load is nothing but the ratio of number of units generated in year divided by number of hours in year. So tell me how many hours are there in year? 8760. लक्षात ठेवा, ठीक आहे, कारण हे सारखं कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाहीये, न्यूमरिकल असतात त्याच्यावरती. सो नेहमी पुन्हा म्हणते किती 60 मल्टिप्लाइड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 24 मल्टिप्लाइड बाय 365 हे करत बसायचं नाही. सो हाऊ मेनी आवर्स आर देअर इन अ इयर इज 8760. 876 786. तेवढं तर उलट लक्षात ठेवू शकता, राईट? 876 and 0, right? So these are the total hours in a year. Get it? हे लक्षात ठेवा. Now we will move to what is the average load. Average load means what? The ratio of number of units generated in day divided by 24 hours. This is called daily average load. Get it? Now we have to find out monthly average load. So number of units generated in a month divided by number of hours in a month. Get it? If average load for a year, we have to calculate for that purpose number of units generated in a year divided by 8760 hours. That is nothing but number of hours in a year. Get it? Now we will move towards load factor, right? Upon load factor already पाहिलेला आहे. What is the load factor? Average load divided by maximum load, right? Maximum load बघितला होता, right? AM पाहिलं होतं. Now here, see here, we have already seen average load divided by maximum load. Now see here, if the plant in operation, right? If suppose any plant is there and that plant is operated for T hours, right? जर तो T hours साठी ऑपरेटेड झाला असेल तर आपल्याला त्या T hours चा लोड फॅक्टर जर काढायचा असेल, सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय average load as well as maximum load by T, and TT will get cancelled. So average load will not be changed, right? Average load, sorry, load factor जो असतो तो नेहमी constant असतो, right? So see here, we have seen average load multiplied by T, that is nothing but unit generated in T hours, right? See here, if suppose we have already seen what is the, see here, average load, number of units generated into this T. This is T. So see here, average load multiplied by T, right? Average load multiplied by T is equals to number of units generated in T hours. Okay, see here, this is for daily. Instead of daily, we have considered T hours, right? T hours. So see here, T hours average load is equals to number of units generated in a T hours divided by T hours. So T hours average load multiplied by T hours will gives us number of units generated in T hours. Okay, so we have replaced. So see here, load factor is equals to number of units generated in a T hours divided by maximum demand into T hours. Get it? So load factor may be daily load factor, monthly load factor, or annual load factor. Get it? See here, इथं T hours दिलेला आहे, right? If suppose we have considered 24 hours, that will gives us daily load factor. Get it? If suppose we have used number of hours in a month,
right? How much hours are there in month? Change होऊ शकतं, month म्हणत आहे, month change होऊ शकतं, right? If suppose 30 days are there, right, number of hours will be changed. Okay, हा जो आहे 18876, right, it is for 28 फेब साठी फक्त कन्सिडर केलेला आहे, लीप इयरचा कन्सिडर केलेला नाहीये, राईट. लीप इयर जर कन्सिडर केला तर इट विल बी अजून 24 ऍड होतात त्यामध्ये. गेट इट? सो सी हियर, लोड फॅक्टर मे बी डेली लोड फॅक्टर, monthly load factor, or annual load factor if the time period considered in a day, month, or year. Get it? If we have considered this T in day, so load factor becomes daily load factor. समझले है? So load factor is always less than 1 because average load is smaller than maximum demand. Get it? अपन मॅक्सिमम डिमांड पाहिलेला आहे, राईट. मॅक्सिमम डिमांड पेक्षा ॲव्हरेज लोड काय असतो? नेहमी कमी असतो. सो दॅट दिस लोड फॅक्टर इज ऑलवेज लेस दॅन 1. डिमांड फॅक्टर इज ऑलवेज लेस दॅन 1, राईट. लोड फॅक्टर इज ऑलवेज लेस दॅन 1. तुम्ही MSCBच्या जर एक्झाम द्याल तर ह्यामध्ये असे प्रश्न येतात. ठीक आहे, आता आपण हे बघत आहे, लक्षात ठेवा. नंतर पुन्हा तुम्हाला ते MCQ जे बुक घ्याल तुम्ही, त्यामध्ये असेच क्वेश्चन्स असतात. द लोड फॅक्टर प्ले की रोल इन डिटरमाइनिंग द ओव्हरऑल कॉस्ट पर युनिट्स जनरेटेड, राईट. आपल्याला जे युनिट्स जनरेटेडची जी कॉस्ट आहे जर ती कॅल्क्युलेट करायची असेल, सो फॉर दॅट पर्पज लोड फॅक्टर इज प्ले अ की रोल. ओके, higher the load factor on the power station, lesser will be the cost generated per unit. Okay, now see here, this load factor is important for industry, right. आपल्या घरासाठी आपण लोड फॅक्टर वगैरे चेक करत नाही, इंडस्ट्रीसाठी चेक करतोय. सी हियर, लोड फॅक्टर जो आहे, राईट, लोड फॅक्टर जो असतो तो काय आहे? ॲव्हरेज लोड डिवाइडेड बाय मॅक्सिमम लोड, राईट. मॅक्सिमम लोड ऑन मॅक्सिमम डिमांड, राईट. सो तो नेहमी काय असतो? 1 पेक्षा लहान असतो. ओके, इफ सपोज वी हॅव मेंटेन दिस लोड फॅक्टर ॲट लोअर, राईट. आपण जर हा लोड फॅक्टर कमी कन्सिडर केला किंवा आपण रिड्यूस केला, सो वी कॅन जनरेट लेस युनिट्स. ओके, म्हणजे आपण काय करतोय? कमी पॉवर कन्झ्युम करतोय. जर कमी पॉवर कन्झ्युम झाली तर युनिट्स काय होणार आहेत? कमी जनरेट होतील. जर युनिट्स कमी जनरेट झाले तर एनर्जी बिल काय येईल? कमी येईल. गेट इट? सो लोड फॅक्टर्स किंवा लोड फॅक्टर डिव्हाइस सुद्धा असतो त्यांच्याकडे, मेंटेन करत असतात. गेट इट? सो इंडस्ट्रीसाठी एनर्जी किंवा मी तुम्हाला सांगितलं एनर्जी ऑडिटर जो असतो तो अशा गोष्टींकडे खूप लक्ष देतो. गेट इट? सो धिस लोड फॅक्टर इज इम्पॉर्टंट फॉर रिड्युसिंग दी नंबर ऑफ युनिट्स जनरेटेड. गेट इट? आणि जो मागचा फॅक्टर होता तो कशासाठी इम्पॉर्टंट होता? डिमांड फॅक्टर. डिमांड फॅक्टर इज useful for determining the plant capacity, right. प्लांट जे आहे त्या प्लांटची कॅपॅसिटी डिटरमाइन करण्यासाठी डिमांड फॅक्टर इज इम्पॉर्टंट अँड लोड फॅक्टर इज इम्पॉर्टंट फॉर युनिट्स जनरेटेड. गेट इट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स next factor, that is nothing but diversity factor. Okay, so see here, what is the meaning of diversity factor? So diversity factor is nothing but the ratio of sum of individual maximum demands to the maximum demand on the power station is known as diversity factor. Okay, now see here, I will explain you by taking an example. If suppose in Aurangabad 5 engineering colleges are there. Okay, now see here, each engineering college is having different maximum demand, right. So sum of maximum demand of each individual load, get it, divided by maximum demand of that particular power station, right. हा 5 इंजिनिअरिंग कॉलेजला कोणीतरी एक पर्टिक्युलर लावणारच आहे, कोणीतरी एक पर्टिक्युलर पॉवर स्टेशन सप्लाय देणार आहे, राईट. सो त्या पॉवर स्टेशनच्या दृष्टिकोनातून हे सपोज MIT कॉलेजने पण काही लोड ऑन केला, राईट. MIT कॉलेजने मॅक्सिमम लोड ऑन केला. सिमिलर वे सगळ्या कॉलेजेसने मॅक्सिमम लोड ऑन केला.
हा मॅक्सिमम लोड जो असणार आहे, राईट, हा जो पर्टिक्युलर मॅक्सिमम लोड आहे तो मॅक्सिमम लोड कोणासाठी असेल? पॉवर स्टेशनसाठी. गेट इट? सो हे जे कॅम्पस आहेत ह्या पर्टिक्युलर कॅम्पसचा एक मॅक्सिमम डिमांड असणारच आहे, बट हे सगळे लोड ॲट अ टाइम कनेक्ट झाले, राईट, इट कन्झ्युम सम पॉवर, राईट, अँड दॅट पॉवर इज नथिंग बट maximum load, right, and that maximum load is according to our power station. So diversity factor is there, right? Diversity means what? Diversity मराठी meaning काय? What is the meaning of diversity? विविधतेत एकता असं काहीतरी आहे, right? विविधता. What is the meaning of diversity? Right? So see here, diversity means, what is the meaning of diversity? Sum of, right, sum of individual maximum demand to मॅक्सिमम डिमांड ऑफ पॉवर स्टेशन, राईट, आणि हे इंडिव्हिज्युअल मॅक्सिमम डिमांड कोणाचे आहेत? मग कन्झ्युमर्स. गेट इट? सो इफ सपोज I will also tell you the example. See here, diversity factor. So ratio of diversity factor is sum of individual maximum demand divided by maximum demand on power station. Okay. So power station supplies load to various type of consumers whose maximum demand generally do not occur at the same time. Okay, मी तुम्हाला म्हटलं की पॉवर 5 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, प्रत्येकाचा मॅक्सिमम डिमांड हा पर्टिक्युलर पिरियडला नसेल. MIT कॉलेजने सर सपोज आज इंडक्शन कार्यक्रम ठेवला फर्स्ट इयरच्या लोकांसाठी, तर काय होईल? MIT कॉलेज विल कन्झ्युम मोर लोड, राईट. सिमिलर वे दुसऱ्या कॉलेजने दुसऱ्या दिवशी ठेवला तर त्यांचा मॅक्सिमम डिमांड हा त्या दिवसासाठी होईल, राईट. So maximum demand for each consumer will be different and which occur for different time. Get it? Same time वरती maximum demand appear होणार नाही. Therefore maximum demand on power station is always less than sum of individual maximum demand of consumer. Get it? हा जो वरचा फॅक्टर आहे it will be always greater than maximum demand on power station. So that tell me, diversity factor is less than 1 or greater than 1? Greater than 1. Why greater than 1? Because maximum demand on power station is always less than sum of all the maximum demand of each consumer. Get it? So that diversity factor is always greater than 1. Obviously diversity factor will always greater than 1. So greater the diversity factor, lesser is the cost of generation of power. Get it? So diversity factor is useful for cost of generation of power. Get it? Means particular power station is there, right? That power station has to produce electricity or power. For that purpose they have spent money, right? Buying coal, ते कोल वगैरे प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे लागतात त्यांच्याकडे पण. So the cost of generation of power is less if the diversity factor is high. Get it? जर diversity factor जर जास्त असेल, get it? जर diversity factor जास्त असेल, so cost of generation of power is less. Get it? So third factor is important for cost of generation of power. First factor is demand factor, right? First factor is demand factor, and that demand factor is useful for to determining the capacity of power plant. Second factor, load factor, which is required for units generated, right? If load factor is less, the units generated is less, right? Similar way, diversity factor is used to determine the cost of generation of power. If diversity factor is greater, less power generated in a power station. Get it? Sorry, cost of power generated in a power station is less. Get it? So this is called diversity factor. Next factor is plant capacity factor. So see here, ratio of actual energy produced to the maximum possible energy that could has been produced during the given period, right? See here, particular plant is there, right, and that plant has to be produced. Okay, that plant मी मगाशी म्हटलं तुम्हाला की suppose
MIT is having 100 megawatt capacity, right? And that plant Pariyojana has to be 120, right? 120 means here, according to our power station has to produce how much amount of power? 120, right? Power station has to produce how much amount of power? 120, right? त्याला 120 प्रोड्यूस करावीच लागणार आहे, कारण त्याची कॅपॅसिटी तेवढी आहे. पण त्याच्याकडे जो कनेक्टेड लोड आहे, दॅट MIT कॅम्पस, इट इज ओनली युजिंग हाऊ मच लोड? 100, राईट? मी मगाशी म्हटलं MITचा मॅक्सिमम डिमांड किती आहे? 100, राईट? त्या पॉवर स्टेशनवर मॅक्सिमम लोड हा 100च आहे, राईट? बट त्याची ऍक्च्युअल कॅपॅसिटी किती आहे? 120. सो plant capacity factor is nothing but the ratio of actual energy produced divided by maximum energy that has to be produced. Get it? त्याची मॅक्सिमम एनर्जी किती प्रोड्यूस करण्याची शक्ती आहे? 120 मेगावॅट, राईट? बट त्याच्याकडे लोडच येत नाहीये, सो दॅट इट हॅज ओनली प्रोड्युसेस 100 मेगावॅट. गेट इट? सो द प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर इज नथिंग बट 100 divided by 120. Get it? So see here, actual energy produced is nothing but average demand. Get it? Actual energy produced is nothing but average demand multiplied by time, and maximum energy that has to be produced is nothing but plant capacity. I have already told you, if that particular power Pariyojana is there and that particular Pariyojana is having how much power plant capacity? 120 megawatt. Get it? So plant capacity factor is nothing but average demand divided by plant capacity. So this is the important formula, right? Important ahe. If suppose you have to calculate the plant capacity of Pariyojana, right? For that purpose you require two things only. First is average load on Pariyojana plant divided by plant capacity. Plant capacity तर तुम्हाला माहितीच असणार आहे, राईट? हा परियोजनाकडे सपोज 3 सेट्स आर देअर, 3 संच आहेत, राईट? तर 3 संचचे सपोज 11 kV 11 kV 11 kV, राईट? सो असे 3 आहेत. सो इट प्रोड्युसेस अकॉर्डिंग टू त्यांचं कन्झम्पशन ते सांगू शकतात. सो दे आर हॅव्हिंग सपोज प्लांट कॅपॅसिटी, राईट? ती नोन आहे, बट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज लोड, राईट? ॲव्हरेज लोड मग कसं कॅल्क्युलेट करावं लागेल? अकॉर्डिंग टू दी ॲव्हरेज लोड फॉर्म्युला. गेट इट? So in this way you can calculate a plant capacity factor. Get it? What is the meaning of plant capacity factor? Plant capacity factor is the ratio of actual energy produced by that particular plant divided by plant capacity, right? Or the energy that has to be operated, that has to be produced if all the nodes are connected. Okay? Or we can say that plant capacity directly. Plant capacity factor is nothing but average load divided by plant capacity. Get it? So याच्यावरून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करता येईल? सपोज in any numerical, if suppose they have given you the connected load, right? If suppose they have given you the connected load and they have given you the plant capacity factor, right? If suppose they have given you the plant capacity factor and they can tell you calculate the plant capacity, calculate करता येईल. कनेक्टेड लोड वरून काय कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्हाला? ॲव्हरेज डिमांड कॅल्क्युलेट करता येईल, राईट? प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर आहे, ॲव्हरेज डिमांड डिवायडेड बाय प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर केला तर तुम्हाला पर्टिक्युलर पॉवर स्टेशनची कॅपॅसिटी काढता येईल. याची समजलं? नाउ विल मूव्ह. दस इफ द कन्सिडर्ड पिरियड इज 1 year, राईट? जर आपण एका इयरसाठी जर कन्सिडर करत आहे, सो ॲन्युअल प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर इज इक्वल्स टू annual kWh output divided by plant capacity multiplied by number of hours, right? See here, annual kWh output. What is the meaning of annual kWh? Number of units generated in a year. Get it? Number of units here. Average demand चा formula consider करा. काय होता? Number of units generated divided by 24 hours, right? That is for daily average load, right? After that we have seen annual average load is equal to
number of units generated in an annual divided by, right? So see here, annual आपण जर multiplication केलं, right? Average load multiplied by 876 तर काय येईल, number of units generated in a year आणि ते इथे रिप्लेस केलेलं आहे. So this is number of units generated. kWh means what? Units, right? 1 kWh means 1 unit. So number of units generated per year divided by plant capacity multiplied by number of hours in a year. So that gives us annual plant capacity, right, of any power plant. एखाद्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांटची जर आपल्याला एखाद्या वर्षभराची जर प्लांट कॅपॅसिटी काढायची असेल, प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर काढायचा असेल, सो इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द प्लांट कॅपॅसिटी फॅक्टर in an is an indication of reserve capacity of the plant, right? See here, right, the plant capacity, right? I have already told you that reserve capacity is there, right? So what is the meaning of reserve capacity? In case of this MIT require 100, but our plant is 120, so 20 is reserve capacity. Get it? So this factor is used to find out the reserve capacity of that particular plant. आणि ही रिझर्व कॅपॅसिटी असलीच पाहिजे. गेट इट? नाहीतर अचानक जर सपोज एखादा कार्यक्रम आला आणि अचानक जर लोड वाढला तर नवीन पॉवर प्लांट लगेच उभा करू शकत नाही आपण. तेव्हा 10 मिनिटं एक पॉवर प्लांट बनवते असं तर म्हणू शकत नाही ना. त्यामुळे रिझर्व कॅपॅसिटी हॅज टू बी देअर. गेट इट? A power station is so designed that it has some reserve capacity for meeting the increased load demand in a future. Get it? आता जर वाढला नसेल पण इन फ्युचर, राईट, नवीन घर होत आहेत. गेट इट? पहिल्यांदा पॉप्युलेशन कमी होती, आता पॉप्युलेशन वाढत आहे. गेट इट? सो डे बाय डे इट हॅज टू बी इन्क्रीज, राईट. पॉवर स्टेशन पण वाढत आहेत. पॉवर स्टेशनची कॅपॅसिटी जी आहे ती ॲक्च्युअलमध्ये जेवढा लोड आहे त्याच्यापेक्षा जास्त असलीच पाहिजे, राईट. अँड दॅट हायर कॅपॅसिटी विल बी नोन ॲज रिझर्व कॅपॅसिटी और बॅकअप कॅपॅसिटी. गेट इट? So therefore the installed capacity of the plant is always somewhat greater than the maximum demand on the station, right? हे मी आता सांगितलेलं आहे 100 and 120. Get it? So see here, example मध्ये असा प्रश्न येऊ शकता, installed capacity of the plant is less than or greater than maximum demand on that plant, right? So काय असेल, नेहमी greater than असेल. Get it? पर्टिक्युलर प्लांटची कॅपॅसिटी ही त्याच्यावर जेवढा लोड आहे त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे, राईट. आपलं जो आहे आपल्यावर जो लोड पडणार आहे त्याच्यापेक्षा आपली कॅपॅबिलिटी काय असली पाहिजे, हायर असली पाहिजे. इफ सपोज आवर कॅपॅबिलिटी इज लेस अँड द लोड ऑन आवर सेल्फ इज हाय, देन व्हॉट हॅपन, वी विल कोलॅप्स, राईट. सिमिलर वे आपण जर घर बांधत असतो त्यावेळेस पण आपण असंच कन्सिडर करत असतो, राईट. ह्याची कॅपॅसिटी जास्त असली पाहिजे, राईट. आपल्याला येणारा मॉब हा माहीत नसतो. गेट इट? सो सिमिलर वे प्लांट कॅपॅसिटी हॅज टू बी ग्रेटर दॅन मॅक्सिमम डिमांड. ओके. सो नेक्स्ट फॅक्टर इज प्लांट यूज फॅक्टर. नाउ वी हाव टू यूज द पॉवर, राईट. स्टॉप होईल सगळं, नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके. सो वी स्टॉप हिअर. We'll see in the next lecture, that is plant use, the usage of that particular power plant. Okay.